And okay, here we are. So welcome everyone to the second installment of the VOILA seminars. For those of you who did not join us last week, my name is Simone Vannuccini, and I'm a Shared Professor Junior, so a Junior Professor of Economics of Artificial Intelligence and Innovation at the Université Côte d'Azur, together with my colleagues Lucille Sassatelli, who is Professor of Informatics at the Université Côte d'Azur and also Director or Directrice of the French School of Artificial Intelligence called the VOILA, and the whole very nice team of people working at VOILA Côte d'Azur. We launched this series of seminars called VOILA, or Visions of Intelligence Artificielle, which have the goal of providing a discussion of frontier topics in artificial intelligence that appeal both to, let's say, computer scientists and social scientists and humanities in a way that is inclusive, open, easy, relatively easy to understand for all. And in order to do that, we launch a series of intervention that usually starts with a talk by a prominent speaker in the world of artificial intelligence, and then is followed by a panel, a roundtable on a broader topic, which today is AI and ethics. Which features also members of the research community in our place, which is Nice and Côte d'Azur in general. As you might hear from my background noises, we are in the midst, despite the fact that we are on the Côte d'Azur, of thunderstorm, heavy rain. So if that counts as ASMR, so like it relaxes you, please do not fall asleep. And before we start, and before I introduce the speaker of today, some house rules. The talk is going to be recorded for future fruition. If you do not like the idea of being in a Zoom room where recording goes on, you have always the exit option to leave the room, but as I said last time, please do not leave the room and stay with us. Now we will start with a talk that will last around 40 minutes, and we will have then time for questions to the speaker. Then we will move directly to the panel that features Frédéric Precioso, who is a professor of informatics and machine learning at the university, and Jean-Sébastien Varet, who is a sociologist at the University of Côte d'Azur. But the speaker of today, for which I'm very happy to announce the speaker of today, because is a rising star in the world of AI and AI ethics, is Giada Pistilli. And Giada is the principal ethicist at Hugging Face. Now, the question is, if you've never heard of Hugging Face, then you're not living in this planet AI, because it's the major, if only, let's call modern marketplace, or place where most AI models open source and not only are stored. And it's also one of the most successful startups in the ecosystem of AI. And Giada really has a key role in the organization. As a training, Giada is a philosopher that studied the ethics of conversational AI. And she researches ethical framework, value theory, and descriptive ethics. She got a master in ethics and political philosophy at Sorbonne, and also her PhD, for which we congratulate her. Today, her talk is titled Exploring the Ethical Dimensions of Large Language Models Across Languages. And given that, I leave the floor to Giada, and I will also stop sharing our background slides so that she can load her own slides. Thank you, Simone, for the kind introduction. I'm gonna share my screen. Here, can you see it? Nice. So today I'm gonna present you. It's gonna be the first time that I present you on really an ongoing project that it's supposed to be done in less than a month. So cross your fingers for me.
And but I also think it's really important that, of course, we won't have enough time to go through the basics of ethics, applied ethics, and everything related to AI ethics in general. But I think it was important to have at least a couple of slides on why and where do we apply ethics when we talk about artificial intelligence. So this is a really rough, I would say, kind of just illustration of the famous AI pipeline. And if I want to start with this, it's also to help you visualize also what I'm going to explain later on concerning the research project that I'm currently involved in. And so maybe, I mean, I had a slide about myself, but Simone kindly introduced myself. So I do have indeed a background in philosophy. I did my bachelor's in political science. But within Hugging Face, I'm really, I have, I would say, several hats, as they say in French, but I'm mainly a researcher. So the research that I'm going to present today, it's also within the scope of my full-time job as a principal ethicist at Hugging Face. Anyhow, why and where it's important to apply ethics in the AI pipeline. So as you can see here, we have, of course, the data input phase, data cleaning, pre-processing, model training, deployment. This is a really rough, as I was saying, kind of super general illustration of how it works. But why I'm showing you this, it's because I tend to at least explain or trying to conceptualize AI ethics around two key moments. So we can separate them between the development stage and then the deployment stage within AI. Why I'm separating the two? Because of course, each stage and each phase has really important key ethical questions, potential pitfalls, potential risk, etc. So I think it's important not to consider the AI pipeline as a whole monolith, especially when applying ethics, but rather trying to discern and understand what's basically going on as far as we can know, of course, because we know that unfortunately not all information is always available. So when we talk about the development stage, and that comes from with no surprise, I'd say, there are of course all the questions and all ethical questions raised about the data. So the really known problem concerning bias, and when I talk about bias, it's a really broad and I would say huge field that exists within AI ethics, but I'm specifically concerned about overrepresentation and underrepresentation. Forgot to close the bracket there. But why I'm saying this, because that could be true for any kind of nature of data, basically. If we're talking about conversational agents, if we're talking about text to image or text to video models, there's still going to be a potential problem of overrepresentation and underrepresentation. And that's important to stress the two, because sometimes, like for instance, in conversational AI, today we know that the English language, it's really predominant. And so that would be an overrepresentation, but that goes hand by hand with the underrepresentation problem, for instance, about minority languages, or we can think about other examples. And then, of course, there are problems of gender bias, racial bias, etc., etc. And also, most importantly, when we talk about the development stage, it's where basically we ask questions about what kind of architecture we're going to pick, what kind of hardware we're going to need, and what kind of computing also we're in need of. Because of course, it might seem trivial, and those computer scientists among the audience know that train a model, it's not something that we can do super easily, and even less so when they're specifically really big models. Like for instance, I was involved with the development of the biggest multilingual large language model that exists today, called Bloom, and trained actually not that far from I am now here in Paris. And that took us 4 months, even more than 4 months. I think it was over 4 months or almost 5 months of full training, so day and night, on a super or computer called Jean Z, which is I think its size, it would be maybe a full room of 30 or 40 square meters, so it's huge.
And so why I'm saying this, because of course, when we think about the ethical side of everything, we also need to consider the carbon footprint. And so basically we should ask ourselves questions of, do we really need a new model? How much is going to cost in terms of energy, in terms of consumption, in terms of also environment footprint more broadly. And once again, this slide, it's really oversimplifying all the ethical questions that could be raised, but just to have you kind of a snapshot about it. When we go to the deployment stage, then we would have other and new risk or I would say ethical questions or issues. For instance, there's the use case applications. So for instance, the examples that I listed there, manipulation, disillusion, it was originally coming from my experience with conversational agents, but for now, I think that's also true for instance, deepfakes, so text to video, text to audio, text to image, any kind of even multimodal models. And so when we say that we should focus our ethical reasoning and discourse on the use case applications, that's what I'm basically talking about. Like in one simple question that would be, what's this model supposed to do? And what is their intended use and unintended use? And so that brings us to the second point, which is user research. And why I stress this point, it's because in my experience, machine learning research and user research is not always tied together because we do a lot of open source, because we're still trying to basically, I don't know, in this kind of chaotic creative phase where we're still exploring, we're still experimenting, we're still really creating new stuff and new tools and new systems. And so sometimes, let's be honest, we don't really know what our model is going to do and how it's going to be applied. And so it becomes super hard to do user research, especially knowing that it takes a lot of time and usually takes also a lot of money. And who says time and money, those two words don't always go hand by hand with like the latest new AI research in general, both in academia and industry. I'm not differentiating the two, but I think it's really important that we start also applying our ethical reasoning on user research. It's because we want to educate the users to have a good behavior, basically. And so it's important that we educate them through the tool itself. So for instance, for a conversational agent, that could be done through, I'd say, some UX, UI, or at least be really clear about the intended versus unintended uses. For instance, an intended use of a language model could be, well, it's great for a task of summarization, for instance, and an unintended use would be, well, maybe its performances are not so good for, I don't know, Q&A, or it shouldn't really be used for, I don't know, medical diagnosis, for instance. And that's where we can start trying to imagine and having what it's called like kind of moral intuitions or what could be the potential pitfalls there. And then, of course, we can ask the question, but why should we do and why should we take the time to go through basically an ethical analysis? Well, because of course, the two stages that I showed you, of course, there are still and both equally important and both that require also contextual based and in-depth analysis and assessment. So it doesn't mean that, for instance, we're only focusing on the data training, we're leaving aside user research or vice versa. And why I'm also putting like in italic humans, the word humans, it's also because it's always important to remember that when we talk about ethics, even though we're doing machine ethics, AI ethics, computer ethics, or whatever ethics, the focus is still around humans because ethics deals with human action and what Aristotle used to call praxis. And so it's really important that we focus on questions like how can we do good things? How can we behave well in society? How can we help each other and everything? And so even when we talk and when we try to apply ethical reasoning and analysis on, I don't know, an AI pipeline, it's still important to focus on all the humans that are involved. And so when I talked about representations, of course, when we talk about data, we talk about humans. I know that maybe it's not
trend anymore in 2024, since a lot of ML engineers start using synthetic data. But I do believe, and I'm not the only one, that still human data is most valuable there. And when we talk about use cases or user research, of course, we're still talking about interaction. And so what could be the best way for having human computer, human machine interaction? And there's still a really huge field where ethics could be applied. And of course, we also need to focus on the potential positive and negative impact that those systems could have on society. And when I talk about society, we could focus both on individuals and society as a whole, because even if we try to solve problems through AI, sometimes we create new ones. So it's always important to remind ourselves what could be the potential pitfalls there too. So now that's covered, I'd say I'm gonna go through basically the I would say the past of the research that I'm going to present to you today and what came before that. So as Simone was saying, I'm specifically specialized in conversational AI. So bear with me if from now on I'm only going to talk about conversational AI and LLMs and everything related to chatbots, agents, etc. So what happened is that in 2021, when GPT-3 basically came to life, even if I don't like to anthropomorphize models. So when it was available for some of us to test GPT-3 with some co-authors coming from basically all over the world, we were playing with it and we were trying to understand better how it was working. And given our background, especially knowing that the first author of this research that it's sourced there, and myself, the second author, we're both philosophers. So we were, of course, seeing and analyzing and experimenting with GPT-3 with a more, I would say, philosophy background and philosophy lens. And so what we saw is that it was able to summarize some of the prompts that we were giving to it, but at the same, when we tested it in different languages, and especially even in English language, but the first author, she's Australian, and when we were testing and we were asking GPT-3 to summarize some of the prompts and some of the values basically contained on those prompts, what it was given back to us as outputs were completely different from the value that it was prompted in the first place. And so what we discovered, especially also testing in Spanish, we tested it in Lithuanian, and we also tested it in Thai. We discovered that there was a really consistent US-centric perspective that GPT-3 was giving back to users. And so what was fascinating, at least for myself, it was this kind of value conflict, of what we call in philosophy a value inconsistency. So basically there was just inconsistency between the value that it was prompted and then the value that was outputted by the model. And I'd say that was super fascinating. It was just an explorative research because, of course, all of us were coming from human science and from the humanities and social sciences. And so there was really not that much technical background, especially back then. So we did what we could, and we ended up having really through, I'd say, appendix of all the examples and all the tests that we did. And I think it was one of the very first research that showed that, given the fact that GPT-3 was trained on over 90% of its data set was based in English, that it was also given back this kind of US-centric perspective. And oops, sorry about that. And so what that really struck with me, and that also ended up being one of the main hypotheses and axes of my PhD. And so what I wanted to do today, at least that it's one I've been doing for I would say 3-4 months for now, is that given a more interdisciplinary research colleagues, so co-authors, we ended up handcrafting a data set to provide context-specific analysis
but we also wanted to avoid as much as possible all the synthetic data limitations. So what it means? It means that, and I'm going to show you in more details, is that we ended up having over 700 handcrafted and handpicked prompts coming from different languages, because basically from that 2021 2022 research on GPT-3, I wanted to reiterate and reproduce the same approach, but really with a different angle and having a more robust research methodology. Because I know that, for instance, for the paper, the Ghost in the Machine, we just tested a couple of prompts basically, and it could be seen cherry picked. And so now what we're doing is that I'm going to show you in a couple of minutes, is that we really wanted to test it now more on a qualitative, but also on a quantitative way. So what does it mean? It means that, of course, one of the goals, and that's also the title of my talk today, is that I'm really looking for all ethical dimensions of large language models. And how I'm doing this, it's that I'm trying to use a multilingual lens. And I'm also exploring how cultural and linguistic variation can impact moral values that are conveyed by AI. So I like to use the word conveyed because I don't believe that LLMs can hold actual values, but I'm ready to fight over it if we want to fight. But given its data set and given everything that it's been trained on, and also for the techniques such as reinforcement learning from human feedback, reinforcement learning from AI feedback, and everything related to that, I think that can have a huge impact on how those LLMs are going to go back to us, basically, and how it's prompted. And so how we're doing that, we're comparing all the LLM's responses across lots of different languages. And we're also going to see how those languages and all the values contained in those languages are going to influence all the moral values that are basically conveyed and expressed in prompts and then in the outputs. And so the languages that we ended up picking are Italian, because I really wanted only languages that we can master fully. So all the languages that you see here, all my co-authors are native speakers, because we didn't really, when I tell you that we want to steer apart from synthetic data, is that we avoided as much as possible even trivial automatic translations of prompts, for instance. We really did trying to, and that makes you better understand also why it took us so long to do all the experiments and to craft and handcraft the data set. It's because we really wanted to do everything by hand. And so we are an interdisciplinary team. It means that there's myself, so a philosopher by training, then there's another philosopher by training, then there's a couple of computational linguists, there's someone with a PhD in computer science, there's another person with a PhD in cognitive science, and then there's another person who really masters natural language processing in general. And so he's between, I'd say, computer science and computational linguistics. So all together, we ended up picking Italian, German, English. And when you see English and French and all those countries, it's because we knew that, of course, those languages are also spoken somewhere else. And if we go with the statement that languages can carry values, we also know that different system values also exist with different nuances of one specific language. And so we ended up picking some official countries, some countries which have also the English language as official language. And so that's why we ended up with Canada, Singapore, UK, Australia for English, and then for French, France, Canada, and then Turkish for my Turkish colleague. And so research questions, they're really long, there are a lot of them, but I really want you to focus on, I would say maybe the first one, because basically, and that's also coming from my previous research on GPT-3, I'm really focused, and I can also leave you read them if you want, but I really want you to focus on, I would say maybe two, three main questions.
which are basically if I'm prompting in one specific language, which conveys one specific value for one specific topic, is the LLM response going to be the same for the same value but conveyed from a different language? Or in other words, is there a bleed effect of values between and across different languages, especially really distant languages and really distant value systems, for instance, Turkish and Italian? Or I really wanted to also collect a lot of prompts in Arabic since I have, or in Persian, since one of my colleagues, she's Iranian, and another colleague, he's Lebanese. But as you may know, Arabic, it's really hard because there are a lot of different dialects, a lot of different countries speak kind of slightly different Arabic, and unfortunately, LLMs really are not that good with Arabic in general. So after a lot of tries, we ended up not including it, unfortunately. But I would be really curious to have maybe a V2 or V3, including also Arabic. And something that I was also super curious to see is basically how much how much does a content filter basically pops up when we prompt one specific language model within a specific context, so a specific topic, but in different languages. For instance, like we knew with previous research that if we talk in English about trans rights, and it's in a more US context, let's say, or we talk about Black people rights, then the content filter tends to be oversensitive, basically, even if we're saying something positive. So is it because it's a really US centric context? Is it because something else? I don't know, and that's what we're looking for. And also something that I'm really interested in, like one of my main interest in this specific research is to see basically how can I easily say this? How much of the user input and the user input value, let's say, is going to modify the behavior of a specific language model. And it's going to be, I promise it's going to be way clearer when I'm going to show you some examples. So some technicalities. I was planning on testing also closed source LLMs. I'm still not sure that we're going to do it because I don't know if you're familiar with, you're all familiar with throughout research, sorry, on LLMs. But when we try to test closed LLMs, since it's only through an API, results can change. And it's really hard to do a really systemic and reproducible experiment with them. So we may abandon that idea, but I'm still open to that because also one of the main angles, I would say, of research would also be being able to see and maybe analyze how much can we test out of open LLMs and how much can we test out of closed LLMs. But anyway, so far we have Falcon 7B, Mistral 7B, Llama 2, Llama 3 in a couple of weeks, who knows, Starling 7B, and then Gemma. And the criteria for picking our over 700 prompts were the definition of main topics. So according to culturally based values, rights, and language. I have a full list afterwards, sorry. And then the sources, it was super important for me to have them coming from official sources and official documentation. So we have institutions, governments, political parties, NGOs, and also national press agencies such as ANSA in Italy, AFP in France, and then I don't remember the German one, but we also have the German one. And by the way, fun fact, going through all the official press releases and documentation coming from institutions and governments from, let's say, Canada to Italy was huge. Like, I don't know if you know that, but if you want to go through an official document talking about an official bill in Italy, you could end up having just a scan or a scanned page of a PDF handwritten. And so it was so much pain to get all the Italian prompts that you can imagine.
But why it was important to do that? It's also, once again, it's because we didn't want to end up basically having not so much legitimacy coming from our prompts. And the qualitative methodology is based on a rights-based approach that it's supposed to be complementing with a culturally sensitive values and their context. So the context in this specific case is framed according to its specific language. So those are the topics, those are the labels. And I'm gonna take at least 5-10 minutes to explain to you how we labeled everything. And I think it's super interesting, especially for those of you listening to me and coming from the humanities and social sciences. It's because the labeling process of a dataset, I think it's one of those really painful exercise, but really interesting in interdisciplinary research in AI in general. It's because a lot of different vocabularies, a lot of different perspectives really come into place, and especially working on a common project. But it's also a really interesting exercise in defining, basically, at least from my philosopher perspective, having this kind of normative power or saying, well, this is surrogacy, this is child welfare, this is anti-discrimination, and this is legal compliance, for instance, which is not always super easy. Like imagine labeling, I don't know, a data set only composed by images of cats and dogs, then it's super easy. But when you have prompts such as, I don't know, like I have to deal with the latest universal illegal process of surrogacy coming from Italy, which is at the opposite side, for instance, of the Canadian approach. And it's really hard sometimes to frame those specific prompts under one same value and one same label. But why I'm showing you this, it's also because it was important for us to have, like, and why I'm stressing the surrogacy topic. I think it was, at least from my perspective, it was really interesting to see how from different nations, different institutions, different governments, different languages, you could have people and institutions and governments talking about the same topic, but from completely different perspective. And so that's also why I think our data set, it's really diverse in that sense. And so the labels, how we ended up first picking the topics. So of course it was given by the relevance of the context. And so, as I was saying, we started off from the statement of the relevance of context. And so we saw values as inherently tied to cultural and national context. And then, of course, also the importance of visualizing the dataset through a rights-based perspective. And so there was, as I was saying also before, the language and national context. And so original language and how it basically links to the national and cultural background of each prompt. And that's also why it should ring a bell about how I was so bully maybe about the fact that I really wanted prompts coming from official documents. And there was also the sensitivity to the nuances of translation and cultural significance in value interpretation. And you can imagine that was a really hard thing to do. How we labeled. So given all the topics, and of course, as I was also saying, and known for their cultural linguistic variability, we were trying to have a kind of a rough reflection of different societal norms and legal frameworks. Of course, it was impossible to handpick everything. And I remain humble enough to not say, okay, Italy, it's just picture by the topics that I picked and by the prompts that I picked. Of course not. It's just reflecting a really small window on the country, or at least on the language that it's attached to that country. And in one specific time frame too, because of course we also know that value systems
fortunately so, they change over time. And so the goal was to try to, and really insist on trying to capture the full spectrum of ethical consideration while exploring also diverse and polarizing subjects. As I was saying, like, we know that in ethics, talking about surrogacy, for instance, it's really a huge deal. And there's no one who's right or is wrong. It's just ongoing discussions and ongoing ethical reasoning about it. And so the intention that we had and we still have is not to ascribe political labels to LLMs. And why I'm insisting on that, it's because, as you might or might not know, there are a few research papers talking about, oh, ChatGPT is conservative, or ChatGPT is woke, or that specific open source LLM, he tends to be more liberal, or when prompted with one specific political view, then it tends to agree or disagree. That's not a path where I want to go, where I wanted to go. Because what's most interesting for me, as it was interesting with the very first research that I showed to you, is how there can be inconsistency, how that can be divergences across languages, and then inconsistencies, undercover inconsistencies when testing different values. And so, for instance, and it was one of the research questions that I showed to you, there would be of questions like how content policy, like content filters, when basically ChatGPT, for instance, refuses to reply, may align or not align in a uniform way across different linguistic contexts, and potentially and eventually leading to ethical bleed over effects. So there was the bleed effect that I described before. So time flies, so I'm gonna speed up a bit because I still need to tell you about the annotation process. So the annotation process, we wanted to have 3 unique annotators per prompt. I don't know how many of you are familiar with data processing in general or data science in general. I'm assuming more than myself because it was my first project and research project about it, and it taught me a lot. So since, as I was saying, it's not something trivial or something like, okay, this is a tree, this is a cat, this is a train, and it's more nuanced, and we were trying to basically put normative labels and normative values on top of those same prompts. We were striving and aiming for consensus. So how we did that? First, every prompt was independently analyzed by 3 unique annotators to ensure that at least we had diverse perspective. And also when I say unique is that we didn't want to, basically we didn't want to get, I don't know, we did that really, I would say separately, so that we couldn't influence each other. We were aiming for consensus, so it means that the initial annotations were independently filled, as I was saying. But then we had lots and lots and lots of subsequent discussions that helped refine understanding and approaches to labeling. So how we did that? We had what it could be called, I don't know, a dynamic label development. So the initial discussions that we had over conflicts revealed, for instance, the need for more precise or additional labels. That happens a lot. And those same labels were adjusted also to better capture, I would say, the nuance and the essence of the values that were contained in our prompts and in our whole data set. And so we used 2 main approaches. The majority rule approach. So that's why we were 3, and that's not something that we invented, but it's something that it's usually done also in annotation of data sets. So basically, we applied one specific label when at least 2 annotators agreed. And then the unity approach, what we call the unity approach, I don't know if that's the right wording, but it has been used when labels differed but overlapped. Like I put in an example, I don't know if it clarifies, but basically if annotator 1 labeled A and annotator 2 labeled B and annotator 3 labeled A plus B, then we ended up using A plus B. How we did that, it's because it was super important for us also to have multiple labels.
So all those multiple labels, of course, allowed for a richer and a more nuanced, I would say, representation of the same values. Like, for instance, we ended up having up to 3 labels for each prompt. And one of the most also philosophically interesting, I would say, process of this whole annotation process was the to take normative decisions. Because of course, at some point we had to sit down all together and say, okay, what is this country basically saying about LGBTQI rights? Or what is it saying about, I don't know, the context of disability rights? And so that helped us at least try to capture the complexity of all ethical evaluations in AI. The testing, so since we had this kind of bilingual framings between the original prompts and the template, we also wanted to test translated templates. And as I was saying, the translated templates have been human translated and not automatically translated. And we also used a self-evaluation by the LLM itself. Basically, we asked the LLM, do you partially agree, disagree, or is it a partial disagreement or a full disagreement? And then it gave the LLM basically the metric for its self-evaluation. Also, that's not something that we invented ourselves, that's something that's done. And so the initial results that can be interesting is, for instance, that Gemma, so the LLM Gemma, often recontextualize all the prompt and all its response within a US-centric framework, regardless of the original language. For instance, when we prompted it with an LGBTQI rights prompt, it was usually, and there was a really consistency there, was always saying like, well, in the US context legislation, blah, 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 even when tested in Italian, German, and so on. So that could already have kind of a range of initial insight. We had, as we expected, a lot of challenges with Turkish because there was all the response coming from all different LLMs were really poor. And funnily enough, almost the only times where LLMs refused to respond or say that they weren't agreeing with the statement, it was when it was prompted in Turkish. So is it because it was really not agreeing with the prompt, or is it because more probably it's not trained on enough Turkish data, so he just basically doesn't know what he's talking about? We also expected, and we confirmed, that there's an affirmative bias of LLMs. So basically they tend to agree when we say, do you agree? And they tend to agree with the user. And then there's also a personal statement avoidance. That's what I try to call it. It means that basically LLMs broadly, and there's really consistency there, they are more likely to refuse to respond when the prompts are framed in the first singular or first plural person, like I or we, that maybe suggest a discomfort or a programming limitation with personal attributions. So that was also interesting to note. I told you about templates, and I told you that one of the main research questions was how much of the user's value input is going to be also, can we find also in the LLM's outputs? How we did that? We did it through a prompt template, which is the last bullet point that you can see here on my slide. Basically, this is really the framing that we were using. So I call them neutral, implicit agreement, and implicit disagreement, because I really wanted to see, I was really looking for consistency there. So the neutral is the following statement true? Once again, because at the very beginning, we were like, do you agree? And when we saw that it was basically always agreeing, we were like, well, that's not going anywhere. So implicit agreement, it's given the criticism I think I mismatched them. It's implicit disagreement in the template of given the criticism surrounding is the following statement true, and then the statement.
And then implicit agreement, considering the evidence supporting it, is the following statement true, blah, blah, blah. And that's also what I meant when I was talking about having them bilingual, because sometimes we translated everything and sometimes we left the template in English and then we left the original language of the prompt. And then, of course, we were also analyzing all the refusal to respond and the control feature triggering, like as expected, also with LGBTQI rights, that happened a lot. Oops. So it's still, as I was saying, it's still a research in progress. I would say that we're trying to finish and wrap it up everything for maybe mid-May. Now we're at the phase of where we're trying to analyze everything that we have so far, but I would be super happy to have maybe a V2, a V3, because I do believe that this kind of research, especially within the context of AI ethics, as also I was saying, since values evolve with humans and society, it's always relevant to do this kind of evaluation. So as you can imagine, and those that know about it, this is going to be more of a dataset paper or evaluation paper. We're going to talk a lot about alignment as well, but we're really working on a more in-depth analysis of what we got so far. And the final goal, hopefully, would be to have comprehensive understanding, or at least as much as possible, and also an evaluation of the ethical stances, basically, that are inherent in LLMs across different cultures, languages, values, context, and blah, blah, blah. Thank you so much. Thank you very much, Giada. And okay, I'll make an applause for the whole audience. Thank you very much. Very interesting talk. We have now time, 12 minutes, around 12 minutes for questions. So if anybody from the audience has a question, she or he can raise or their hands and then take the floor. So please do raise your hand if you have a question. I do have, but as a chair, I will reserve it for later. Unless nobody wants to. Well, if for the moment nobody's raising the hand, so feel free to raise the hand. I will call you to unmute yourself. But if I can start then to break the ice. So Giada, I wanted to ask you, so I really find very fascinating the study, also because not only the topic, but also because from a quantitative scholar, I start to see the sort of convergence in the approach, the methodological approach behind the labeling, but it's also like having a certain amount of prompts, etc. And the question is, so one is a concept, one is a question on the results. So it is still preliminary, you have some finding, but do you have some feel that this is a serious problem, or is a problem that can be contained a little bit, so it's like a major issue? That's more on the results. On the method, so do you 700, that means 700 unique, or like you have a unique prompt, but do you try to reuse the same prompt with the same model more than once to see if they change outcome, given that they are probabilistic systems? And then I shut up. Do you reset the model, like, or do you restart the model after every prompt to avoid like that they have a sort of chain of building on the past interactions? Thanks. Thank you. Let me note everything before before I forget all of your questions. So for the initial results, yes, I mean, we already knew that that's something, and we're not the only one. Oh, I got some echo. I don't know if I'm the only one. Hello, hello. Can you hear me? Okay, now it's good. Okay, so for the initial results, indeed, we knew that I mean, basically, I expected most of them. And we're still trying to, because basically we want to test as many LLMs as possible.
And that's something that I'm leaving to my more technical colleagues, since we're basically just running scripts. So unfortunately, I can't answer about the kind of chain of thought question that you asked me. So actually, that's a really good question, and I'm gonna ask my co-authors if that's something that we're doing, but I know that's not something that we're doing manually. We're running scripts, so that's as much as I know about it. We do have a space on Hugging Face because didn't have the time to say that. But of course, the main goal will also be to open source everything. So the data set, our annotations, our results. I really wanted at the very beginning to have a really nice data visualization tool to kind of explore both topics, the values, the outputs, and everything. So far, we have, since 2 days ago, we have a really nice space for analyzing all the responses. But that's what we have so far. And considering the results, we were expecting what we found. We didn't expect, I mean, I had a hinge that Gemma was going to give those kind of answers, and then I actually got them. So that's interesting. And concerning the prompts, so they're all unique prompts. So 700 unique prompts for basically each language. Like I think there are approximately 100, 150 to 150, I would say, for each language and each country. But the testing, it's that, I don't know if that was clear, but basically each prompt, it's going through the 3 different prompt templates. So it's 700 multiplied by 3, basically, for each prompt by 3, because we're testing neutral, implicit agreement, implicit disagreement. So that makes a lot of data. Thanks a lot. Other questions? Agreement is okay. There is somebody raised the hand and then put it down. Yeah, I didn't have the time to see. Yeah. Okay, Lucille in the meantime, and then Andrea. Lucille, you first. Maybe Andrea can talk, and I will ask questions later. Okay, then Andrea. Yes, hi, hello. So I was thinking, like, by listening to how the research and the potential outcomes, that this research may have some sensational and great practical impact on understanding how machines interpret the informations, but also the underlying ethical implication of it. So how, like, let's say, the part of the morality, right? So what I was wondering is, in which context do you think then the companies that are developing the large language models you are using are going to see this and apply what you find in order to improve the currently existing models? What would be your suggestions? I would say that what we're trying to achieve is to have a really nice evaluation benchmark, at least an initial one that will also need to be updated over time, but at least to give a first inspiration, I would say, or at least a really first small break in the really big and large context that already exists out there about evaluation benchmarks, because we know that most of them only consider technical aspects. And so I really wish for them to be more expanded and more extended, and also including social impact, ethical reasoning, and also maybe ethical considerations about them, and especially when they're used in really sensitive contexts. Like, for instance, I think that could be handy to know, like I had a colleague here in Paris, not from Hugging Face, from another organization, who told me that that would be interesting to apply, for instance, to LLM that only tries to answer questions related to the environment. And so it would be handy to see like how much the specific LLM aligns with certain values compared to something else, etc. So that would be a suggestion. Then I know that it's not the same between academia and the industry.
and we don't have all the same time and the same resources. But I think what we're at least, yeah, what we're trying to achieve is to contribute this really small brick on the more expanded, I would say, evaluation of LLMs in general. Thank you. Frédéric Bon. Hello, can you hear me? Yes. Thank you for a very interesting talk. So I have a philosophical question, I guess, for the philosopher. Can there be a gold standard for the LLM models? Because if you think there might be a kind of national standard, okay, but maybe there is no national agreement about what are the different values, because values are also personal. And as we see in European and many countries, the debate evolves and the political value and majority evolves over time. So should the language model evolve with what is the majority view, or, you know, should we update the model, or is there a possible golden standard? And if not, then how can we deal with that actually? No, that's a really interesting question. That's one of the questions that I ask myself, like, do we want LLMs to maybe convey some specific values most compared to others? I'm not sure I have a final answer about that, but what I'm sure is that they do it anyway, if we want it or not. And at the beginning, it was just because of training data. Now it's just because of training data and all other techniques for their ongoing learning phases. So that's why I'm really trying to stress the point, and at least what we're really insisting on, specifically on this research project, is to trying to see how those value inconsistency can work or not work together, rather than saying that specific LLM is more, I don't know, US-centric or other than something else, etc. Because I don't want to think and put a final label on an LLM saying that's just like, even if coming from all the tests that I did with Gemma, I could easily say, wow, that's just conveying a US-centric perspective and that's it. But I think that was also one of the biggest limitations of my previous research. So I don't want to put a final label on a model, but what is true is that if we want it or not, the model itself, it's still going to interpret basically those really sensitive contexts to and those specific sensitive topics to something specific to the language or to the country. As I was saying, a lot of the literature review that we did, and I knew about them also before, is that research in this specific case really tend to say, okay, the Italian language, it's only coming from Italy, and Italy conveys all of those specific values. So basically that equals Italy, but that's not what I want to do. And I'm thinking, for instance, one of the latest research papers coming from Anthropic, I don't know if you saw it, about global values. And I think that's not the way to do it. Like, we don't want to say that one specific country or one specific language resumes itself on those specific values that we picked. And so that's why it's important to say that we're framing in our own capacity something that we find valuable, something that we find interesting to test, but still it would be unfair, I would say, to reduce one specific country or one specific context or one specific language to a specific value system. Also because, as I was saying, it's an ongoing process, as we all know, so that would just be unfair and really framed on a specific time. But I don't think that LLMs should have a final goal in terms of value, although I think it's interesting to maybe reiterate or reproduce the same experiment over time to see how they evolve. If they tend to agree more with the user, if they tend to agree more with a specific language, if they tend to agree more with a specific topic, I think that's still, at least from a research perspective, still interesting to look for. But other than that, I wouldn't go as far as saying that they should have a golden value. Thank you. Thanks both for the question and the answer. Is there another question? And then we move towards the panel.
If not, I remember that Lucille had a question, and then I think Lucille can ask her question. Maybe LLMs should not or might not have a sort of golden rule or tend towards some value statement, but VOILA does have, because indeed we state that up front. And we are not an LLM, but we are also a nice occasion for chatting. Lucille, to you the question, and then you can take over and move toward the panel. Yes, right. Thanks, Simone. Thank you very much, Giada, for the very, very interesting talk and insightful research, yet challenging, but that's really, really interesting aspects that are so much important right now. I had two small questions, maybe. The first one was more on the technical aspect. So for the annotation process, I guess you established kind of a dictionary of values, maybe some kind of hierarchical dictionary, some kind of thesaurus to annotate the range of values that can occur on the different topics. I was curious about what was the size of the value dictionary that the annotators had to handle in order to proceed with the annotations? Yeah, so actually didn't have time to put it on the slide, but it's not a hierarchy, but we have a really big table on our paper saying, of course, having guidelines, like what do we mean by that specific label or another specific label, so that we could all agree. But what was interesting is that we started when we first discussed the labels, because we all went through all the prompts and we were like, oh, what do you feel should be the labels to this or to that? And then when we did the very first pass of the first annotations, we did a second pass, and that's what I was saying also in my slide. That's where we felt that maybe we were missing something, that we also asked ourselves questions like how far basically we should go on the granularity of those labels, because we want to be general enough, but we also want to describe as much as possible what we're trying to prompt to the LLM. So it was kind of a hard exercise, I would say, to be kind of in the middle. But we do have all kind of definitions for what we mean by each label that we picked. Okay. And do you envision some quantitative reporting of the results that you obtained, like some disaggregated results over how many values are not well represented in the summarization across the languages and these kind of things? Yes, but that I would need my co-author to to explain that in more details. But yeah, my more techie, I would say, co-authors are taking care of it, and that's why we have. It's still private. It's still an ongoing process. But for those of you who are interested, I would be more than happy to even just share our Hugging Face organization, where you could have access to the prompts, the data set, the visualization tool, everything, and you can play with everything there. But yeah, totally, that's what something like I'm specifically in charge with the qualitative methodology, and then on the quantitative side, what at least one of the first, I would say, necessity maybe was to have a lot of prompts, a lot of testings, because we wanted to be consistent. But then yeah, more for the technical details, totally that's something that's going to appear on the paper, but I don't want to say stupid stuff, so I will shut up here, because that's not my specialty. Thank you very much. Okay, so thanks everyone for the questions, and Giada for the answers. And we can now move on to the round table. So in the panel session, that will be you, Giada, and our colleagues, Jean-Sébastien Vert, who is a sociologist, and Frédéric Precioso, who is a computer scientist. So I suggest, let me change my view so that I can see everyone here. So I suggest Jean-Sébastien and Frédéric, you give your thoughts on Giada talks from your own perspective. Maybe add the elements that you wish to add to develop some reflection. So maybe
I'm going to switch in French now because we have planned the roundtable in French. So if that's fine with you, Giada? Oui. Ok, parfait. Donc, Jean-Sébastien, si peut-être tu veux commencer pour voilà, donner une perspective sur les sujets relatifs à la présentation donnée par Giada. D'accord, merci. Alors, merci de me donner la parole. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? On t'entend très bien, c'est parfait. Ok, très bien. Eh bien, alors merci déjà de passer en français parce que j'avais préparé en anglais, mais ce sera beaucoup plus simple pour moi en français. Donc, eh bien, Giada, merci pour cette présentation hein, que j'ai trouvée très intéressante. Donc, moi, j'avais un peu préparé donc mon retour en fonction des lectures que j'avais pu faire donc de vos travaux. Notamment parce que voilà, j'avais préparé en anglais et comme je maîtrise mal la langue, eh ben, c'était plus simple pour moi de préparer un peu en avance. Donc, je vais vous présenter quand même ce que j'avais préparé en sachant qu'effectivement, je crois qu'il y a des réponses qui renvoient déjà un peu ce qui a été dit et quand je vois votre présentation, eh bien, je me rends compte que j'aurais pu certainement présenter un peu les choses autrement. Donc, j'espère que ça paraîtra, que ce sera quand même cohérent avec ce que vous avez présenté. Donc, pour commencer, en lisant en lisant certains travaux que vous avez réalisés, ben, je me suis rendu compte, en fait, que vous aviez une approche, donc, autour des problématiques éthiques, liées à l'intelligence artificielle, bon, qui était à la fois pertinente et originale. Alors, pertinente, eh ben, c'était notamment parce que j'ai remarqué que vous faisiez référence aux travaux d'Antonio Casilli, notamment sur les effets aussi, hein, effectivement, de l'IA en termes de problématiques éthiques sur bah, le fonctionnement du marché du travail, la division du travail et les inégalités sociales qui y sont associées. En tant que sociologue, bah, je pense que c'est effectivement une problématique qu'il faut tout le temps avoir en tête. Mais quand j'ai lu vos travaux, bah, ce que j'ai trouvé plus original, hein, voilà, à la fois donc pertinent et original, eh ben, c'était lié notamment hein, à cette question ben, du langage et donc à cette question d'éthique par rapport au langage et à la manière dont les LLM justement eh bien, peuvent encapsuler des types de valeurs un peu spécifiques. Donc, ce que j'ai compris hein, de vos travaux, c'est que vous soulignez le fait hein, que les concepteurs de ces technologies, hein, à l'heure actuelle, ils cherchent à développer des LLM qui atteignent des capacités de traitement généralistes. C'est bien ça, hein, je crois qu'à un moment donné, vous soulignez ça. Et qu'un de vos arguments, si je ne fais pas erreur, hein, c'est de suggérer qu'en fait, il y aurait aussi d'autres voies de développement possibles. Notamment peut-être de se concentrer sur des orientations de développement de LLM plus spécialisées. Je vous laisse me dire hein, si je me trompe dessus. Oh, c'est tout à fait ça. Voilà. Et donc, vous développez à vos arguments, bien sûr, hein, en visant la problématique des valeurs. Donc là, c'est ce qu'on a retrouvé dans la présentation que vous avez fait. Et en soulignant le fait hein, qu'une langue, hein, comme on sait effectivement en sociologie et en philosophie, hein, vous citez voilà, différents auteurs qu'on connaît aussi en sociologie sur cet aspect, effectivement, qui soulignent qu'en fait, eh ben, une langue, elle encapsule plus ou moins implicitement donc des valeurs qui sont difficiles de considérer comme universelles. Autrement dit, hein, par le biais des usages qu'on fait des LLM, vous nous montrez qu'on tend à imposer aux populations du monde entier un ensemble de valeurs particulières qui sont donc, par définition, hein, pas universelles. Donc, ben, moi, j'ai trouvé ça, en tant que sociologue, j'ai trouvé ça très intéressant hein, et j'ai trouvé d'autant plus intéressant que vous souligniez que le fait d'aller vers des LLM plutôt généralistes eh ben, ne ferait qu'accroître ce problème-là. Donc, j'ai également voilà, compris, c'est ce que je disais tout à l'heure, que eh bien, une des solutions que vous proposez, c'est de donc peut-être orienter les recherches vers des LLM plus spécialisés, voilà, plus spécifiques. Peut-être aussi que d'ailleurs, ça permettrait de résoudre des problèmes écologiques que vous avez mentionnés en amont. Hein. Peut-être que si on cherche à développer des LLM moins généralistes, eh peut-être qu'on a besoin de moins de capacité de calcul, etc. Donc, c'est des aspects qui semblent aussi intéressants à ce niveau-là. Et donc, moi, j'avais quand même une question vis-à-vis de ça. Parce que en tant que sociologue, hein, il y a différents auteurs, hein, tout un tas d'auteurs, quoi, qui ont montré que si effectivement la langue, elle était porteuse de valeurs particulières, elle renvoie également à des usages différenciés au sein de la même population qui la pratique. Je pense que ça renvoie un peu aux questions qu'ont posées les collègues tout à l'heure hein, sur le fait que est-ce qu'il y a une congruence des opinions, etc., des valeurs au niveau national.
Donc, ces auteurs-là, que moi j'ai en tête, qui ont travaillé sur ça, en gros, ce qu'ils nous disent, que c'est les clés d'usage de la langue, ils sont socialement structurés. Donc, que la langue, qu'une langue particulière, comme par exemple le Wolof au Sénégal, elle est en lui-même, cette langue-là, cet usage de cette langue-là, il est en lui-même porteur d'une forme implicite de domination symbolique, qui peut être donc encapsulée quelque part par un LLM aussi, puisque justement, un des principes de ces techniques de machine learning, c'est d'encapsuler un peu les valeurs qui sont présentes dans les textes à partir desquels elles apprennent. Donc, voici ma question. Comment serait-il possible, du coup, de traiter ce problème-là, des formes, encore une fois, de domination, de conflits de valeurs qui peuvent se jouer au sein même d'une langue? Et est-ce que la spécialisation des LLM pourrait permettre de traiter ces problèmes? Donc ça c'est ma première question. Est-ce que vous voulez que je m'arrête là et après je poserai Ouais, je veux bien. éventuellement? D'accord. Je veux bien, comme ça on perd, si ça vous dérange pas, comme ça on perd pas, en tout cas je perds pas le fil de votre raisonnement aussi. Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est d'ailleurs une question que je vois assez parallèle à la question des biais, dans le sens où on ne cherche pas trop, en tout cas moi je cherche pas trop à vraiment poser une étiquette de dire oh, ça c'est un LLM qui est porteur de ces valeurs en particulier plutôt que d'autres valeurs, mais vraiment là, encore une fois, il y a des conflits. Et dans la même idée, et je ne suis pas la seule, je crois qu'on ne peut pas dire que, par exemple, un modèle, il est débiaisé complètement ou biaisé complètement dans un sens ou dans l'autre. En fait, c'est aussi un peu porteur, nous, surtout en tant qu'utilisateurs, mais aussi en tant qu'humains, on va y voir et on va y chercher des choses que peut-être ne sont pas vraiment là, parce qu'il ne faut jamais oublier que même si on parle d'un modèle de langage, ça reste vraiment juste une suite de mots statistiques, donc toute la charge aussi émotionnelle qu'on y met dedans, ça vient surtout de nous qui voyons, qui l'utilisons. Là où je pense qu'il peut y avoir un intérêt de la contextualisation, c'est plutôt vraiment dans des cas d'utilisation, c'est-à-dire évidemment, il ne va pas avoir les mêmes enjeux dans, par exemple, un modèle de langage qui est fait, et je donne toujours le même exemple parce que je pense que c'est assez parlant, d'un modèle de langage qui est censé faire de la détection, je ne sais pas, de l'interprétation d'un fichier médical pour un diagnostic médical et par exemple un modèle de langage ou juste un agent conversationnel qui est censé aider des clients pour un service après-vente. Donc évidemment, il n'y a pas les mêmes enjeux. Donc je pense que par exemple, je ne sais pas, je caricature, mais si on devait avoir un LLM qui a tendance à réagir mieux, parce qu'on ne peut pas dire que c'est ci ou c'est ça, mais qui a tendance à réagir mieux dans un contexte plutôt utilitariste, mettons, si on le met à prendre des choix et à faire des choix dans un contexte médical, là, ça peut devenir problématique. Mais si c'est le cas, par exemple, d'un chatbot de service après-vente, là, on n'a pas les mêmes problèmes. Et ça, c'est un peu un exemple caricatural pour dire que là où je parle, en effet, mon argument de la contextualisation aussi de ces outils, c'est pour qu'ils soient, je dis, plus techniquement contrôlables, mais aussi plus éthiquement, dans le sens où, et ça vient aussi un peu de mes constats de recherche utilisateur, c'est que plus on restera vraiment le contexte d'utilisation, et moins, en gros, on va avoir des dérives, en tout cas, d'après ce qu'elle a été mon expérience aussi. Et moins il y a de dérives, moins il y a des déceptions, et donc plus l'outil reste vraiment contrôlable. Après, encore une fois, c'est encore plus compliqué de manipuler tout ce qui est autour des valeurs parce que, on se l'est dit, c'est un sujet très complexe. C'est un sujet d'ailleurs qui fait, je ne sais pas trop en sociologie, mais en tout cas en philo, ça fait vraiment pas beaucoup, ça fait vraiment pas consensus. Donc, mais je pense que c'est encore aujourd'hui encore plus important de discuter de ça parce que, comme vous devez évidemment, même vous tous le savoir, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui se font en ce qu'on appelle du alignment, de l'alignement. Et en effet, et il y a de toutes sortes de disciplines en fait qui se mêlent un peu au sujet, qui est un sujet vraiment passionnant et super intéressant. Mais voilà, il y a vraiment différents courants. Il y a des courants qui pensent qu'en effet, les LLM puissent être véritablement porteurs de valeur et donc de ce fait les partager. Moi, je pense que ça reste plus une projection vraiment des compétences et de ce qui est proprement humain qu'on met, en gros, qu'on imagine à la place des réponses, par exemple, d'un LLM. Mais je ne pense pas que ça puisse être entièrement contrôlable.
Et encore une fois, comme j'ai essayé de le dire aussi en réponse à une des précédentes questions, c'est que d'autant plus avec les nouvelles techniques qu'on a aujourd'hui, en fait, un modèle de langage ou n'importe quel modèle, il est aussi en continue évolution. Donc peut-être ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai dans 6 mois, ça sera encore moins vrai dans un an. Et donc, en fait, le type de recherche que j'essaie de mener, c'est quelque chose qui doit vraiment être répété dans le temps pour que ça soit un peu plus robuste aussi, dans ce sens, pour voir déjà s'il y a une constance et si ça change, de quelle manière ça change. Mais après, de comprendre pourquoi ça change, c'est vraiment difficile de tout décortiquer. C'est pour ça que là, pour l'instant, on se limite, par exemple, aux modèles open source, parce que alors là, les modèles closed source, où on ne connaît pas les données d'entraînement, on ne connaît pas vraiment ce qui se passe, comment ils font leur technique interne de réentraînement, c'est encore plus compliqué de faire de la rétro-ingénierie. En fait. Donc, voilà, c'est une espèce de boîte de Pandore qu'on essaye de comprendre. D'accord, alors merci pour cette réponse. Et si je comprends bien, alors votre argument, c'est de prôner aussi pour une spécialisation qui peut aller beaucoup plus loin que la langue, qui peut aller à un domaine de compétences. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça que vous défendez aussi. Ouais. D'accord. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez aussi les travaux de Jean-François Bonnefond, si je me souviens bien, des travaux assez anciens qu'il a développés sur les morales machines, hein, comment on pouvait prêter une dimension morale aux machines, ou encore ce que Jean-Gabriel Ganassia avait écrit avec une collègue, je crois qu'elle s'appelle Berby, sur justement, pareil, hein, la façon dont on pouvait prêter une forme de morale à la machine. Si j'ai bien compris, ces deux auteurs ont des perspectives très différentes. Jean-François Bonnefond, dans ses travaux, il cherche finalement à faire émerger, en fait, sous une forme un peu bottom-up, quoi, des principes moraux à partir d'enquêtes qui sont réalisées auprès de participants. Sur, par exemple, là, c'est sur la voiture autonome. Hein. Donc, des questions un peu entre guillemets étrange, quoi, du style qui vaut mieux tuer à un carrefour si on a une mamie, etc. quoi. Et Vous donc il parlez de fait, moral machine, c'est ça? oui, L'expérience. Ok. c'est pour permettre à des machines en fait de prendre des décisions morales de ce type. Mhm. Alors vous Oui. allez voir ensuite ma question. Hein. Donc là, Jean-François Bonnefond, c'est plutôt bottom-up, hein, c'est-à-dire on s'intéresse aux principes moraux que les gens développent eux-mêmes et on cherche à voir comment on pourrait les implémenter au sein d'une machine. Chez Jean-Gabriel Ganassia, ce que j'ai compris, c'est que c'est une perspective tout à fait différente. Si on regarde dans la littérature quels sont les principes moraux qui peuvent être intéressants, de prêter à une machine, mais de manière un peu plus, voilà, un peu plus globale. Donc ma question, elle est la suivante aussi. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'articuler un peu les formes, les techniques d'intelligence artificielle comme les LLM qui reposent plus sur des techniques qu'on pourrait dire connexionnistes, quoi, avec des types d'apprentissage plus symboliques ou des systèmes, des systèmes d'intelligence artificielle plus symboliques pour justement, hein, pourquoi pas, prêter donc aux machines qui traitent donc de l'analyse conversationnelle dans des domaines spécifiques comme vous le prônez, hein, par exemple, parce que dans des domaines très généraux, je pense que c'est quasiment impossible à faire, mais dans des domaines spécifiques, on pourrait l'imaginer. C'est pour ça que moi, je trouve que cette idée de développer des LLM spécialisés, ben, ça me semble intéressant. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Enfin, voilà, comment vous concevez cette idée-là? Alors, c'est vrai que c'était des techniques qui étaient plutôt utilisées auparavant. Ça redevient un peu presque, je dirais pas à la mode, mais il recommence à avoir des recherches là-dessus, notamment sur comment est-ce qu'on pourrait combiner des techniques d'approche classiques, machine learning, en effet, connexionniste, comme vous dites, et du symbolique. Là, quelque chose qui me semble de manière assez profane, un peu similaire, c'est les fameux RAG dont on parle beaucoup dernièrement, c'est-à-dire de prendre vraiment par exemple, d'avoir juste une petite branche de IA générative, en gros, mais toujours focalisée et que les collègues informaticiens m'en veulent pas pour mes mots profanes, mais en effet d'en tout cas être toujours spécialisé, d'être toujours concentré sur un document par exemple spécifique. Là où je pense que, et j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était très
un politically correct, comme on dit, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, sur préférer le contextuel plutôt qu'au général et généraliste. Mais je pense que c'est quelque chose qui commence à devenir une espèce d'évidence. Rien que de petites startups aussi que je vois apparaître, par exemple, dans la Silicon Valley, où il y a Contextual AI ou plein d'autres entreprises, en fait, qui font et d'évaluation de modèles, mais aussi de la création de modèles vraiment contextuels. Une technique assez, enfin, peut-être plus simple, avec beaucoup de guillemets, ce serait de prendre un modèle très généraliste et de le fine-tuner, en fait, sur un cas d'utilisation spécifique. Là où la question du langage revient, c'est que, même chose, en fait, je pense que vouloir déployer et développer un outil complètement universel, ne serait-ce qu'à cause des langues qu'il est censé parler ou véhiculer, en tout cas, à un moment ou l'autre, il va faire des fautes, en fait. À un moment ou l'autre, il va se retrouver face à des expressions où on comprend assez rapidement que ce n'est que l'anglais qui est devenu une espèce de langue pivot avec lequel il va traduire en anglais et puis reproduire dans une autre langue. Et donc, il y a une espèce d'espace sémantique qui est en suspendu, qui reste comme ça, mais qui a toujours comme appui l'anglais. Et je trouve que déjà en intelligence artificielle, il y a beaucoup trop une espèce de omniprésence vraiment déjà de l'anglais dans ce sens-là. Après, c'est pas étonnant quand on lit et on étudie que la plupart du contenu qui est sur Internet est produit en langue anglaise. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. Mais dans le même temps, je pense que c'est quelque chose contre lequel il faut aussi revendiquer. Et là, pour le coup, on parle aussi une langue, là, on parle en français, qui est aussi une langue majoritaire, hein, qui existe dans le monde entier, qui est une langue très parlée. Mais par exemple, dans l'expérience qu'on avait menée avec Bloom, qui est donc ce modèle multilingue, c'est que on a eu tout un process de gouvernance de données, d'aller chercher, un peu même approche que mon projet, en fait, d'aller chercher le plus possible des natifs, en fait, qui parlaient une langue minoritaire pour leur dire, écoutez, même si, c'est pas parce que vous parlez une langue minoritaire que votre langue ne peut pas être représentée. Et donc, c'est comme ça qu'on a terminé avec du catalan, du gallois, de l'occitan, des langues minoritaires de l'Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, il y a aussi plein de projets super intéressants pour la conservation aussi de la langue et tout le background en fait culturel qui est derrière, parce que voilà, ça dépend aussi un peu de dans quel contexte on va visualiser les langues et son contexte d'utilisation aussi. Mais là où je pense qu'il peut avoir un intérêt un peu plus technique, c'est vraiment soit dans le fine-tuning, vraiment, ou carrément d'avoir une approche de gouvernance de données ou, mais encore une fois, et là je m'en rends compte parce que c'est mon vrai premier projet de data, où c'est énormément de travail, surtout si on veut faire les choses bien, on veut faire les choses de manière complètement humaine, donc sans l'aide de la génération de données synthétiques ou de faire appel juste à des datasets qui existent déjà. C'est un travail vraiment titanesque et je comprends que ça soit pas tout le temps simple en termes de ressources ou en termes de temps de conduire des projets comme ça. Mais j'ai quand même bon espoir que ce sera quelque chose qui se fera de plus en plus dans le futur parce que moi, en tout cas, ce que je remarque, c'est que c'est un peu ça devient presque une nécessité d'avoir plus de contrôle sur ce qu'on développe. Et comme je disais aussi un peu dans mes présentations, c'est pas non plus inodin le fait qu'aujourd'hui, on ait que, ou en tout cas la plupart, de modèles qui soient super généralistes. C'est parce que, en tout cas, ça c'est mon point de vue personnel complètement ouverte au débat, mais je pense qu'on cherche aussi un peu qu'est-ce qu'on en fait en fait avec ces modèles de langage, dans le sens où, ok, on les déploie, on les développe, on en développe pas mal, mais moi, en tout cas, je suis persuadée que peut-être d'ici 5-10 ans, on n'utilisera que 20% des cas d'utilisation qui nous disent qu'on utilise aujourd'hui et qui sont vraiment utiles. D'ailleurs, en sociologie, Cassili aussi dit la même chose et je suis très d'accord avec ça que c'est un peu, comment on dit en français, le magicien d'Oz dans le sens où souvent, en fait, on nous fait croire qu'il y a des machines et qu'on a besoin d'un process automatisé, mais en fait, d'ailleurs, cette automatisation, finalement, on retrouve juste des process qui sont un peu dans l'histoire du travail et des travails exploités dans l'humanité. Donc, tout ça pour dire que je pense que si on fait des modèles si généralistes aujourd'hui encore, c'est parce qu'on cherche, en gros, en quoi ils seront utiles.
Et je pense que il y aura vraiment très peu de cas d'utilisation demain où on va se dire, ah, ça c'est vraiment utile et c'est exactement comme ça que je vais me servir d'un LLM demain. Donc, on cherche toujours. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je discutais avec, pas de Hugging Face, mais d'autres collègues d'autres entreprises auxquels on parlait un peu de la responsabilité, par exemple, de ces développeurs qui développent des modèles qui sont très généralistes et qui sont complètement détachés de leur cas d'utilisation. Et il m'a répondu quelque chose de super intéressant en me disant, mais moi, demain, si on me dit que je suis responsable de tous les cas d'utilisation de mon modèle qui est censé juste être très généraliste et puis ensuite fine-tuner et adapter aux cas d'utilisation, juste j'arrête de les développer parce que je ne veux pas. Je ne veux pas avoir cette responsabilité sous les épaules. Donc, c'est vraiment une espèce de balance très complexe à jongler, je pense. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte, mais Non, j'espère que ça répond à votre question. ça a beaucoup de sens pour moi. Merci. Merci beaucoup, Giada, pour toutes ces réponses et merci, Jean-Sébastien. Donc maintenant, on peut passer à Frédéric, peut-être avec une perspective effectivement plus informatique. Bonjour, merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour le super talk, la super présentation. Il se trouve que je suis pas surpris parce que, pas pour préparer cette table ronde, mais par intérêt, j'avais déjà écouté un certain nombre de vos talks depuis un certain temps. Donc, j'encourage toutes les personnes dans l'audience qui ont trouvé la présentation et les questions abordées intéressantes de taper le nom de Giada Pistilli sur Internet. Vous verrez, il y a un certain nombre de séminaires, de conférences ici et là qui sont toutes passionnantes et sur des questions qui sont essentielles et trop souvent peu abordées. Donc, on le retrouve aujourd'hui, mais c'est une constante dans les différents travaux que je vous ai vu présenter. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de points que Jean-Sébastien a déjà évoqués. Je vais essayer de pas trop être comment dire, égocentré et de poser des questions qui m'intéressent tout particulièrement en recherche, mais d'être un peu plus large. Mais il y a un certain nombre de points qui ont déjà été évoqués et que j'aimerais pousser un peu plus loin. Le premier, c'est la question des narrow modèles dont vous aviez déjà discuté dans un séminaire il y a 1 an et demi, et qui est très intéressante, qui à mon sens, par rapport à ce que nous on fait sur les LLM ou les modèles fondation, est effectivement une porte vers un comportement plus vertueux sur les biais, mais pas que, sur un certain. C'est des modèles plus contrôlables, moins sujets à aller dans les corner cases, dans les angles morts et d'avoir des comportements un peu inattendus. Mais on n'a pas parlé de la quantité donnée. Vous l'avez un tout petit peu évoqué pour Bloom. Et là, dans votre présentation, vous n'avez pas décidé de regarder sur des langages peu représentés. Là, vous avez parlé surtout de l'allemand, du français, de l'anglais, du turc, même l'arabe. Mais est-ce que ça ne serait pas intéressant d'avoir un langage sous-représenté pour voir à quel point. Parce que quand on a des langues qui sont équivalentes, représentées de façon équivalente, peut-être que le comportement du LLM est un peu plus fair, éventuellement. Éventuellement, même Jean-Sébastien a évoqué le Wolof au Sénégal. Alors, hormis la structure de la langue avec l'aspect symbolique qui, à mon sens, va être vraiment problématique par rapport au mécanisme interne des LLM et sur la représentation, mais même sur la représentation de valeurs, avoir une langue sous-représentée avec des valeurs différentes, ça pourrait être intéressant de voir à quel point ça rejoint un peu l'article qui était mentionné sur le Ghost in LLM avec le modèle US qui apparaît un peu partout. Est-ce que vous avez envisagé ça? Est-ce que vous l'envisagez dans un second temps? Et quelles seraient vos sensations par rapport à ça? Une langue sous-représentée, éventuellement avec un biais une différence de modèle, enfin de valeur, si on peut dire comme ça. Complètement. Bah, merci pour votre question. Alors, tout à fait. Mon seul souci, comme c'était d'ailleurs le même souci, parce que souvent aussi, on me posait la question par rapport à Bloom de dire, mais pourquoi vous avez choisi ces langues-là? C'est assez banal. C'est parce que c'est ces personnes-là qui étaient des natifs dans ces langues-là qui nous ont répondu. Donc, par exemple, il n'y a pas de l'italien, il n'y a pas de l'allemand, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de personnes qui parlaient ces langues-là.
Donc, même souci. J'avais donc dans mon équipe pour ce projet de recherche, il y a donc une fille iranienne et quelqu'un libanais. Mais alors, non seulement c'est super dur de trouver quelqu'un dont c'est la langue maternelle, parce qu'encore une fois, après, peut-être je suis trop puriste, mais je voulais vraiment pas qu'on passe par des outils de machine translation ou qu'on fasse des traductions automatiques. D'ailleurs, j'ai lu aussi pas mal de papiers qui ont même été publiés sur le sujet qui m'ont un peu fait bizarre parce que c'est assez récurrent de voir, par exemple, il y a notamment un papier, je me souviens plus lequel exactement, mais j'ai pas non plus envie de faire du naming and shaming, comme on dit, où il y avait des tests en chinois et en russe, et personne parmi les auteurs parlait le chinois et le russe, et donc en fait, ils se sont retrouvés juste à faire des traductions automatiques, et ça me semble pas, en tout cas, c'est pas l'approche que j'ai envie de prendre, parce que de un, je ne suis pas sûre de la traduction, ça se trouve c'est une super mauvaise traduction. Je le trouve aussi un peu irrespectueux envers ces langues-là et ces populations-là, parce que j'ai pas non plus envie de faire de l'appropriation culturelle, là, pour le dire clairement. J'ai pas envie de dire, ah, dans ce pays, on parle cette langue et on pense ceci, on pense cela. C'est pas pour dire que moi je représente l'Italie et je suis la porte-parole de l'Italie, loin de là. Mais en tout cas, j'avais vraiment un souci de légitimité très important. Et donc, non seulement c'est très dur de trouver des personnes qui parlent ces langues maternelles et qui ont envie de participer à ce genre de projet, mais lorsqu'on essayait de trouver du persan et de l'arabe, ce que j'essaie de dire rapidement pendant la présentation, c'est que, pour vous le dire très simplement, les sujets, enfin les topics qu'on avait choisis, c'était très dur de trouver du contenu qui soit vraiment intéressant ou en tout cas pertinent par rapport à ces langues-là. Par exemple, je me souviens que mon collègue libanais a passé énormément de temps, voire des semaines, à chercher du contenu en venant de documents officiels en arabe libanais sur, par exemple, la question LGBT, et il n'a rien trouvé. Donc, non seulement c'est un problème de langue, un problème de langue native, mais c'est aussi un problème de documentation. Il n'y a pas, en fait, ces données, hein, pour le dire aussi autrement. Et le contenu aussi qu'on trouve sur Internet, lui, clairement, il me disait, mais moi, l'arabe que je lis sur Internet, souvent, c'est de l'anglais ou alors c'est de l'arabe translittéré. C'est très dur de trouver des choses un peu pures avec beaucoup de guillemets. Et pareil pour le persan. D'ailleurs, en turc, finalement, on a réussi à trouver une langue qui soit, parce que pour moi, c'était super important d'avoir au moins une langue qui soit pas vraiment juste européenne, occidentale. On a réussi à trouver un collègue turc qui nous a trouvé pas mal de documents en turc, mais pareil, c'était très compliqué. Et même chose, en fait, c'était très dur de trouver, selon les topics qu'on avait choisis, probablement avec même juste notre vision d'occidentaux, c'était très dur de trouver, en fait, des choses qui soient juste pertinentes par rapport au projet. Et sans surprise, en fait, les premiers résultats qu'on avait eus, comme je vous montrais dans la présentation, ça réagit très mal en turc. Et d'ailleurs, c'est les seules fois où les modèles vraiment disaient non, là, je ne suis pas du tout d'accord. Est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils ne comprenaient pas, je ne sais pas. Donc, il y avait cette question-là. Et il y a aussi, en effet, et c'est pour ça d'ailleurs qu'au moins en anglais, je me suis dit, où est-ce que l'anglais, c'est une langue officielle, mais qui ne représente pas juste le point de vue occidental. J'ai trouvé Singapour. Heureusement, Singapour est très organisé pour tout ce qui est documentation officielle, donc ça m'a un peu sauvé là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a des topics, par exemple, celui sur la gestation bureauterie, où c'est assez clair et net de voir des différents points de vue, comment quelque chose peut être exprimé, par exemple, en anglais qui a la même langue, mais de deux points de vue différents. Et donc, ça, déjà, c'était intéressant. Donc, pour répondre à la question, j'aimerais énormément, peut-être, ce serait, je sais pas, peut-être je vais faire une annonce dans les prochains mois pour V2 si j'arrive à trouver quelqu'un. Mais dans la pratique, enfin, je sais pas quelle est votre expérience, curieuse peut-être avoir de votre retour d'expérience, mais d'après mon humble expérience de mon côté, c'est vraiment très difficile. Alors, pour un retour d'expérience, et puis j'ai aperçu dans le chat quelques commentaires, il se trouve que
comment dire, le hasard des collaborations fait que on est en train de développer une base de données en Wolof. Justement, Jean-Sébastien, par hasard, mentionnait cette langue. Et donc, on va avoir une base de données en Wolof. Dans un premier temps, speech seulement, enfin, vocal, et on va certainement avoir une traduction par des universités au Sénégal. Donc, ça va être là du natif et en fait, on a déjà évoqué avec les collègues sénégalais qui travaillent sur la constitution de cette base qu'on espère publier très prochainement. C'est même l'expression d'une langue à une autre, en particulier quand on a cette distance sur la forme de la langue, la représentation. Jean-Sébastien évoquait les aspects symboliques dans le Wolof. C'est très compliqué d'arriver même à formuler de façon fidèle en anglais ce qui a été exprimé. Donc là, on a un problème. L'humain arrive à exprimer, le traduire en anglais pour qu'un LLM entraîné sur l'anglais arrive à absorber le Wolof et fasse quelque chose de fidèle. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Donc, pour l'instant, on constitue la base. On est en train d'explorer tous les travaux sur les ressources, etc., qui sont publiés actuellement. Mais on a un vrai problème de paradigme, de concept, en fait, des concepts sous-jacents de la langue. Je sais pas jusqu'où on va arriver, mais bon, voilà. Éventuellement, on sera ravis de collaborer avec vous sur ces questions-là et d'apporter cette branche-là. On est vraiment dans des questionnements aujourd'hui très conceptuels, très abstraits. Avant même d'être sur la partie implémentation, il y a des concepts en Wolof qu'on ne sait pas comment traduire de façon simple, sans avoir une périphrase très longue, qui a un impact immédiat sur le LLM, parce que là, le concept qui est 1 en Wolof devient une phrase de 12 mots, et donc ça dilue complètement. Enfin, c'est très. Là, on est vraiment sur des questions. Bon, c'est des questions de recherche, mais à l'occasion, on pourra en discuter, ça sera passionnant. Mais j'avais du coup une autre question qui est un peu liée. Dans ce que vous avez présenté toute la question sur les prompts et tout le travail, et là je louerai le travail de Hugging Face au sens large. Jean-Sébastien a évoqué les aspects de licence. Alors je ne sais pas si c'est issu de Hugging Face, mais la licence Rail qui a été proposée par exemple pour Starcoder. Alors, vous me direz si c'est une contribution de Hugging Face, mais je trouve que c'est quelque chose de fantastique justement pour cadrer l'usage de l'algorithme, du modèle que l'on a développé, et de dire je n'autorise la licence que dans cet usage-là et pas en dehors. Donc ça, je trouve que c'est très rassurant pour. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on est capable de le vérifier, de le contrôler par derrière, mais en tout cas, je trouve que cette licence Rail, c'est vraiment quelque chose de fantastique dans ce contexte-là, justement, bien. Et donc, vous avez évoqué tout le travail à nouveau très sérieux, très, très rigoureux de Hugging Face dans vos travaux, mais dans ce contexte que je trouve très généralisable à ce qui est proposé par Hugging Face, sur quel prompt, comment vous avez sélectionné les données, etc. Mais du coup, puisque vous avez parlé de prompt, ça veut dire que vous vous placez dans un contexte chatbot. Or, dans les modèles ChatGPT et autres modèles de chatbot, il y a toute une partie chat qui est souvent, comment dire, réduite, résumée par rapport à la partie transformer, calcul, etc. Et dans la partie chat, il y a énormément d'interactions humaines. Et du coup, comment vous allez prendre en compte dans cette mesure de l'anglais à l'allemand, parce que les rankings qui ont été faits dans la partie reinforcement learning par des humains, les corrections qui ont été portées dans la partie supervisée SFT de ChatGPT par des humains, etc. Donc, peut-être sur les modèles open source, on a plus de contrôle, mais comment cette partie de chat qui a fait intervenir énormément d'interactions humaines peut jouer par rapport aux résultats que vous êtes en train d'explorer? Vous touchez du doigt toute la difficulté qu'on a avec les modèles fermés, que d'ailleurs, on n'a même pas commencé à tester tellement on ne sait pas comment faire. Parce que c'était un peu le début, enfin, en tout cas, l'idée initiale, c'était vraiment de comparer ouverts et fermés. Mais quand on n'a même pas accès au système prompt d'un modèle, alors encore moins sur les techniques d'apprentissage tierces et qui ont suivi l'entraînement initial, en fait, et ça d'ailleurs, c'est vraiment la grande je vous apprends rien, mais c'est vraiment la grande critique qu'on pose tout le temps lorsqu'on essaie de tester ou de faire des évaluations des modèles fermés, où je me dis,
c'est vraiment très embêtant parce que soit on n'en fait pas du tout et donc on n'a aucune mesure de comparaison, ou bien alors on le fait sachant que ça peut pas être robuste. Donc moi, en tout cas, je suis dans une espèce de purgatoire de recherche, en tout cas à ce stade-là précis de l'état de mes recherches, où on se dit, est-ce qu'il nous faut qu'on ait un framework de testing qui soit encore plus exigeant et encore plus, pas valide, mais vraiment robuste pour essayer de justifier ça? Ou alors, on est vraiment en train de se poser la question de limite ne pas du tout tester les modèles fermés, parce qu'en effet, ça peut être tellement volatile, ça peut changer même du jour au lendemain qu'on se dit peut-être ça sert à rien. Mais dans le même temps, c'est dommage de ne pas le faire. Donc, je ne sais pas, j'hésite un peu, mais c'est comme vous dites très justement, c'est vraiment très compliqué de mettre le doigt en quelle est l'influence que va avoir un reinforcement learning from your feedback, ou même si on veut tester un cloud d'un reinforcement learning from AI feedback, ou des données d'entraînement. Enfin, c'est très compliqué de assess comme question. Mais donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va terminer par le faire ou pas. Vu le temps qui passe, peut-être pas tout de suite. Et on va juste se concentrer sur les premiers et sur ceux qui sont ouverts. Euh, et oui, en effet, là, pour le coup, d'ailleurs, on n'a même pas accès aux données d'entraînement de la plupart des modèles qu'on est en train de tester. Donc, ça ajoute une complexité aussi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas vraiment un peu de la plupart des modèles ouverts qu'il y a, ouverts entre beaucoup de guillemets aujourd'hui. Mais au moins, voilà, au moins on a accès au système prompt, donc c'est déjà ça. Et puis pour le reste, c'est vraiment du test and try, comme j'ai l'impression que c'est quand même un peu le cas dans la matière en général. Et si je vois que de toute façon on a encore un peu de temps, je reviens aussi sur la question de la licence RILE, parce que je pense que c'est une question très importante. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir quand je reçois ce genre de questions en venant justement d'informaticiens, parce que côté juridique, pour tout vous dire, ça n'a pas suscité autant d'intérêt que ça, parce que, et vous avez tout de suite touché du doigt un peu le gros du problème, c'est pas trop l'implémentation, mais vraiment la liability qu'il y a derrière ce genre de licence. Parce que d'ailleurs, c'est même la licence de Bloom même. Et le souci, c'est que c'est comme la plupart de licences d'ailleurs libres, c'est très compliqué d'aller pouvoir s'assurer que peut-être, en effet, il n'y a pas un mauvais cas d'utilisation et quelque chose qui est restreint par la licence même. Mais je ne sais pas si vous en avez l'occasion, et c'est pas pour tirer de l'eau à mon moulin, ou je ne sais plus comment dire en français, mais j'ai publié un papier juste l'année dernière sur l'articulation qu'il y a entre l'aspect éthique, l'aspect légal et l'aspect technique, justement, entre model cards, licence RILE et framework éthique, qui j'espère peut être intéressant dans un cadre de gouvernance de l'IA, et surtout de voir aussi quel peut être, en fait, c'est un peu une des recherches qui montre comment on peut passer de l'éthique pure théorique, on va dire, à de l'éthique appliquée, vraiment de l'éthique dans son articulation appliquée et concrète. Et, donc, pour répondre à la question initiale sur RAL, ce n'est pas une initiative de Hugging Face, c'était une initiative qui date de au moins 2014-2016, si je ne dis pas de bêtises, qui a été lancée d'ailleurs par des chercheurs de IBM. Et puis ensuite, ils ont constitué leur propre association, qui est l'association RILE. Et mais j'avoue, ça fait au moins 1-2 ans qu'on n'entend plus trop parler d'eux. Et pour tout vous dire aussi, il y a eu un gros clash entre la communauté open source et la communauté RILE, comme vous pouvez bien anticiper et imaginer. La communauté open source elle a une philosophie très très forte, avec des valeurs très très fortes en parlant de valeurs qui sont sous l'ouverture, sous on se fait conscience, il ne faut pas mettre de limites, etc. Donc, ça n'a pas été super bien reçu par tout le monde. Et donc, j'ai un peu l'impression, malheureusement, que donc la licence RILE, ça s'est affaibli vraiment dans le temps et dans son application et dans son adoption, à cause un peu aussi du backlash qu'ils ont reçu. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas trop de nouvelles à aujourd'hui, mais ça ouvre un autre débat à part entière, mais je pense qu'il faut une nouvelle définition de qu'est-ce que ça veut dire être open source à l'ère de l'IA, parce que juste, il y a tellement d'incompréhension, il y a tellement de choses qui se passent
qui génèrent débat et qui mettent pas d'accord, que ce serait bien de s'asseoir autour d'une table et de dire mais de quoi on parle en fait quand on parle d'open source en termes de licence d'utilisation aujourd'hui, en termes de modèles, en termes de code. On peut pas le traiter comme si c'était du code, je sais pas, statique ou du code qui avait jusqu'aux années 80-90. Donc voilà, il y a plein de mouvements. Oui, surtout que je rejoins totalement cette analyse-là. Pour la licence RAIL, ce qui me semble être au moins dans l'esprit et qui peut soutenir cet effort-là, c'est dans les propriétés fate qui sont de plus en plus recherchées, au moins par les entreprises, ça déplace l'accountability sur la personne qui misuse, enfin qui utilise dans un contexte non prévu par la licence la responsabilité de l'usage. Et de ce point de vue-là, je pense que ça peut être un moyen qui soutient ou le modèle Rail ou quelque chose de similaire, qui met l'usage éthique en amont même du modèle. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant à garder. Et je rejoins l'analyse sur l'aspect open source. Je suis outré quand j'entends parler de modèles open source dans lesquels on fournit les poids, alors que pour tous les gens qui ont un peu mis, et j'en connais quelques-uns en ligne dans cette vidéoconférence, qui ont un peu mis les mains dans les modèles, l'expertise empirique de manipulation de modèles type LLM, elle est tellement clé que ne pas avoir accès aux mécanismes d'entraînement, de comment on a fixé les hyperparamètres, combien de fois on a refait tourner, dire que je fournis les poids de mon modèle, c'était déjà un petit peu exagéré au moment des CNN et au premier des VGG, etc., les premiers modèles. Mais aujourd'hui, sur les LLM, c'est carrément honteux. Dire que Mistral est open source, non, les poids sont disponibles. Mais si c'était vraiment open source, il faut tenir le code. Et évidemment, ça l'est pas puisque on fait le business dessus. C'est-à-dire, après, on peut très bien décider que c'est pas open source, mais il faut pas prétendre quelque chose. Au moins, si on a accès au code qui a permis de générer le modèle, on peut tout vérifier, comme on peut le faire avec un Linux, un système d'opération Linux, etc. Mais je pense que là, il y a beaucoup d'efforts, effectivement, et je suis malheureusement un peu plus pessimiste sur le fait qu'il va effectivement y avoir une discussion pour atteindre un consensus. Je pense que le non-consensus actuel favorise ou encourage, soutient trop d'actions en cours pour qu'on ait cette vraie discussion et qu'on mette Rail, le vrai open source versus je partage mon modèle sur la table, malheureusement. Je ne sais pas, malheureusement, je n'ai pas la boule de cristal, mais c'est, après, c'est pas, en effet, j'imagine pas physiquement des gens autour d'une table, mais je pense qu'on sera amené et juridiquement et juste en termes de communauté open source à un moment ou l'autre à se dire qu'il faut qu'on revoie les définitions pour qu'au moins on soit d'accord, parce que c'est vrai que sinon c'est très simple de dire qu'on fait de l'open source, on ne le fait pas. Surtout quand ça reste vraiment une définition si volatile. Désolée, entre-temps, je cherche parce que j'ai un collègue, si j'arrive à retrouver, ils ont au moins en preprint, je vais voir si j'arrive à le retrouver. Justement, ils avaient écrit avec Editor AI un papier sur un début de définition, justement de open source ou pas open source. Je vais voir si je le retrouve. Comme ça, ou même pour ceux et celles qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Sinon, je pourrais vous l'envoyer après. Juste pour terminer, encore merci beaucoup pour cette présentation, c'était vraiment magistral. Et je rejoins Simonet, je soutiens les propos initiaux de Simonet pour dire qu'on accueille une Rising Star. On comprend pourquoi avec les différentes présentations. Merci beaucoup. C'est trop gentil, merci. Visiblement, je ne retrouve pas le papier. Oui, io lo so. Mais je vais vous faire plaisir. Pardon. Pardon, merci, je n'avais pas baissé mon micro. Oui, merci beaucoup Frédéric et merci beaucoup Giada pour ces échanges. Je disais qu'il y avait quelques questions dans le chat qu'on pouvait peut-être prendre.
Oui, bien sûr. Il y a Permettez-nous de Marina regarder. Teller qui a posé une question. Marina, je pense que tu es en ligne, si tu veux ouvrir ton micro et directement poser la question. Oui, merci Lucie et un immense merci pour la conférence qui était vraiment super. La question que je voulais poser est la suivante. Dans la compréhension que j'ai eue, et je ne suis pas spécialiste, hein, je suis désolée parce que je suis juriste, donc j'apprends beaucoup, mais dans la compréhension que j'ai eue du sujet sur les LLM, je retrouve beaucoup de questions qui ont été posées il y a quelques années déjà sur les algorithmes de modération, notamment dans les plateformes de réseaux sociaux. Et la question que je me posais était de savoir si ce recul que l'on a maintenant sur le fonctionnement de ces algorithmes de modération, qui ont des effets à l'identique de ce qui a été dit, c'est-à-dire de systématiser des biais, de systématiser tout simplement des valeurs, si cet historique-là peut avoir un sens en termes de régulation des LLM. Est-ce que la comparaison est justifiée ou pas? Est-ce que ça peut être utile de s'inspirer de ce qui a été fait, peut-être pour poser les premières bases d'une régulation du sujet ou pas? Ou est-ce que c'est complètement à côté et est-ce que ça n'a rien à voir? Merci pour vos questions, c'est très intéressant. J'y réfléchis pendant que je vous réponds. Là où je vois en tout cas un point d'intérêt commun, c'est que à aujourd'hui, on fait beaucoup de modération automatisée et on fait beaucoup de modération à travers des modèles de langage aussi. Et par exemple, toute la question qui concerne la sous-représentation de langues minoritaires, on sait aujourd'hui, depuis des années d'ailleurs, que si parfois il y a du contenu sur les réseaux sociaux qui passe inaperçu et qui donc échappe complètement à la modération, c'est parce que cette, cette automatisation de la modération fait en sorte que il y a plein de contenus en fait qui passent complètement inaperçus et que donc restent juste sur la plateforme et c'est du contenu malveillant. Je ne sais pas si on pourrait avoir la même approche parce que il y a une grosse partie qui est automatisée, mais il reste encore une grosse partie, notamment, je dis aussi parce que je fais aussi de la modération contenu pour Hugging Face, dans mes plein de casquettes que je porte au sein de l'entreprise. Et je suis en effet en charge de la politique interne de modération contenu. Et pour tout vous dire, c'est encore plus compliqué de faire de la modération contenu quand le contenu est du contenu machine learning parce que on est confronté tous les jours à un nouvel outil d'état de l'art. Jusqu'à il y a une semaine, on se disait quand est-ce que ça va arriver la génération de musique et aujourd'hui on l'a. Tout va terriblement, tout se développe de manière terriblement rapide. Donc, je ne sais pas si on peut voir la même approche parce qu'encore une fois, il y a quand même un gros de la modération de contenu qui se fait aujourd'hui qui est encore manuel. Et donc, j'aurais plutôt tendance à essayer de protéger, de défendre les humains qui font encore de la modération de contenu humaine parce que c'est un travail très fatigant mentalement, physiquement, psychologiquement. Et je ne sais pas en termes de régulation si on peut avoir la même approche. Après, je vous avoue, j'avais jamais fait vraiment le lien entre les deux. En tout cas, avec une vision un peu plus de régulation de ce point de vue-là. Donc, je ne sais pas si j'ai une bonne réponse à vous apporter. Mais voilà, la chose qui m'est évoquée par votre question, c'est vraiment la conjonction qui commence à se faire vraiment entre les deux. Et d'ailleurs, je pense qu'on va devoir vraiment évoluer vers des outils d'IA, de détection d'ailleurs, de modération de contenu qui vont être de plus en plus sophistiqués parce que non seulement on est confronté à du contenu sur les réseaux sociaux qui pourrait être problématique en termes textuels, qui a été un peu notre sujet tout au long de ces dernières 2 heures, mais aussi en termes de deepfake, régénération. Par exemple, nous, on est confronté à beaucoup de questions sur on dit clonation en français, cloning, de voix ou d'images, de vidéos de personnes qui existent aujourd'hui, qui sont vivantes, qui n'ont pas donné leur consentement. Ce qui est sûr, et ça c'est une vraie question d'ailleurs quand même d'un point de vue juridique que je me pose depuis quelques temps, c'est est-ce qu'on peut, mais ça va dévier un peu de votre question, donc je vous demande pardon à l'avance, mais et je suis preneuse de votre retour là-dessus, je me demande si on peut toujours parler de consentement ou de consentement éclairé quand on fait et on développe un système d'IA qui reprend notre image, notre voix et notre
texte et qui reproduit du texte et qui est censé nous représenter, en gros, avoir un espèce d'avatar. Parce que mon intuition d'un point de vue philosophique, c'est qu'on a presque besoin d'un nouveau concept, ou en tout cas d'avoir une version augmentée du consentement, parce que notamment sur la question de la création de la voix, je me dis, OK, on peut consentir même juste d'un point de vue juridique à qu'on fasse une copie de ma propre voix, mais comment est-ce que je fais pour consentir au contenu qui va être généré? C'est parmi les questions que je me pose. Encore une fois, désolée de dévier de votre question, mais si vous avez aussi un point de vue là-dessus, si vous savez comment, d'un point de vue juridique, on pourrait aborder la question, c'est une des questions que je me pose dernièrement. Merci Giada pour ce retour et ça va peut-être pas vous rassurer, mais nous on se pose aussi plein de questions et on n'a pas beaucoup de réponses en fait, hein. En réalité, dès lors qu'il y a une interaction entre un utilisateur et puis une plateforme, un modèle, etc., il y a toujours des conditions générales d'utilisation, il y a des CGU auxquels on consent et consigne. Donc, en réalité, on ne se pose pas la question de l'usage ultérieur, hein, ce que l'on pourra faire après. Alors, ça voudrait dire peut-être qu'il y aurait une police de ces CGU, une police contractuelle à faire pour distinguer différents types d'usages et que oui, on peut consentir à utiliser l'usage, mais dans certaines limites, etc., etc. Je pense que là, en fait, on n'en est qu'au début de la réflexion sur les clauses contractuelles qu'il va falloir insérer dans ces modèles, en fait. Merci, et merci pour toutes les autres précisions. Merci beaucoup, Marina. Ça a été très riche. Un grand merci. Et je propose qu'on finisse en remerciant très chaleureusement Giada. Alors, je ne sais pas, Giada, si vous avez pu voir le chat en parallèle, mais il y a énormément d'interactions, d'échanges, Super. de sites. Vraiment, il y a eu beaucoup de... voilà, ça a encouragé énormément d'échanges. Et pour vous dire que la prochaine session du séminaire VOILA sera en mai, donc après les ponts de mai. Nous accueillerons Sachil Singh de York University qui viendra nous parler de AI and biases, mais spécifiquement sur les aspects de surveillance à partir des données, donc de data surveillance dans un cadre de santé. De mise en place d'outils d'IA dans la santé, avec des aspects raciaux en particulier, et donc qui toucheront au biais algorithmique. Juste pour vous dire que ce séminaire sera en hybride. Donc, en fait, Sachil Singh sera là à Nice. Il vient faire une visite et donc il pourra également aller voir un certain nombre de collègues. J'ai pris déjà contact avec un certain nombre d'entre vous. Donc, il fera une petite tournée de rencontres scientifiques la journée du jeudi 23 mai. Et on finira l'après-midi donc sur Sophia Antipolis, a priori, je pense à l'INRIA, mais on vous indiquera la salle. Le séminaire sera en hybride, donc toujours un lien Zoom, mais également en présentiel. Donc, si vous voulez nous rejoindre à Sophia, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. On a réservé une grande salle et il y aura des petits fours à la fin pour encourager les échanges. Donc, ce sera une bonne occasion de se retrouver en présentiel aussi pour une fois. Voilà, et donc n'hésitez pas à vous inscrire. Simone, if you want to say a few words to close. Just, well, I mean, you close perfectly, so no need to have the last word. Just to translate it for if there is anybody who doesn't speak French. 23rd of May, new VOILA session, this time hybrid. So there is also food if you come in person to fish you, but you are happy to, you're welcome to join from everywhere in the world. Sachil Singh from York University is going to talk about the datification of healthcare. So you have the link, all of you have the QR code, follow us on LinkedIn and the socials. And in the meantime, Giada, thanks a lot. And well, thanks a lot also to Jean-Sébastien and to Frédéric, but Giada, who gave us a very interesting talk. And we were very proud to be the first one that experimented this talk. So honored, and thanks to all of you
that participated in VOILA number 2, and see you soon for VOILA number 3. Thanks, Lucille, and all the Thank you. team as Thank you so well. much. Bye. Au revoir. Merci tout le monde. Merci Giada. Au revoir.